3 more qualifying heats to go for X30 Senior for 2024. Here is your starting grid. Milan Marczak starts on pole position with Noah Maton alongside on the front row. Patrice Kowalski, one of 6 drivers that have won a qualifying heat so far this weekend, lines up alongside Luca Muller on row 2. Tristan Kroon and CJ Bennett on row 3. Lorit Saxe and Luca Tellman, row 4, completing the top 10, Rafael Linders and Angelo Meli. Thomas van Vliet and Jens Bozart, row 6. Row 7, Gunther Roy and the UK's Christopher Bingham. Rafael Dahl not taking to the start, it looks like. Set to start on the inside of row number 8. Julian Carmen will line up on 16th position. Jörg Müller will be behind on row number 9. But Rhys Newburn not alongside him, also may not have opted to start on the starting grid. François Delety from France and the Netherlands' Max Storm ran out the top 20, followed by Germany's Max Hessel. Then we've got Thailand's Tayo Vliegen, Sibir Paganar and Luca Montebello both representing Belgium. Olly Meurs and Marit Schurman representing the Netherlands. Belgium's Ruby Verlinden, France's Quentin Dapogny and Gaetan de Brabandere from Belgium rounding out the order. So at the moment, the scores are as follows. Reference qualifying heat victories. Kowalski, 2. Outron, 2. Calterin, 2. Ferrazzano, 1. Louis, 1. And the man that has got one more heat to go to do a clean sweep, the 265 of Belgium's Alessandro Tudiska. After these 3 races are done and dusted, we'll then have the final results classified for the 15 qualifying heats. And even if Alessandro Tudiska does not win his final qualifying heat of the weekend, he will score a maximum score of 80 points. But it's about what happens now. Who is going to be the penultimate qualifying heat winner of the 2024 season? Noah Maton has been close, but not close enough. Kowalski, so far this weekend, took the opening senior X30 heat of yesterday and did exactly the same this morning, being the first heat winner, but has been close to getting a third. So the drivers now concertinaing as we head up towards the start-finish straight. Red lights on the gantry. 10 minutes on the timer. Heat number 13, X30 Senior, is lights on, lights out, and we're underway. And again, Marczak using that aggressive cut across the front of the driver on the outside of the front row and leads the field into turn 2. 2 abreast coming through this corner. A lot of people trying to hang it wide round the outside, then scrabbling. Oh, a little bit of a slight coming together in the mid-pack. It's made it nearly 3 wide, heading in towards turn 4 for the first time. But Milan Marczak leads the way. Second, it's Noah Maton. Looks like Patrice Kowalski might have made it up to third and has got teammate Tristan Kroon not that far behind as they come out of Chemin de Fer and head into Escargot. But early doors, well, just like we've seen this weekend here, Simon, Milan Marczak hits the front, does the aggressive overcut through turn 1, and then hangs on for dear life. Milan Marczak qui s'était lancé de manière très incisive dans cette course. Il va boucler le premier tour en tête et il emmène avec lui Noah Maton et Tristan Kroon. Patrice Kowalski, lui, est 4e. Derrière, on retrouve l'Irlandais CJ Bennett dans cette manche qualificative, l'une des dernières pour certains. Tristan Kroon qui passe au 3e virage devant Noah Maton. Ouais. Il est passé à l'intérieur de manière assez nette et précise. Et on vous le disait, c'est la dernière opportunité pour certains de se mettre en évidence dans ces manches qualificatives. Et c'est Patrice Kowalski maintenant qui s'empare de la 3e position. Oh, les temps sont un petit peu plus compliqués pour Noah Maton, mais pas de souci, le pilote a de l'expérience. Il en a déjà vu d'autres dans ces manches qualificatives. On sait qu'en début de course comme ça, on a pas mal de rebondissements, pas mal de changements de position. Et puis après, il faut faire preuve aussi d'intelligence et parfois de science de la course pour pouvoir revenir aux avant-postes. En attendant, c'est un peu compliqué. Regardez Noah Maton là qui ferme la porte, contraint de défendre sa position parce que CJ Bennett était prêt à bondir là depuis la 5e place. Mais pour l'instant, bon envol de Milan Marczak qui se fait justement dépasser. C'est Tristan Kroon
qui s'empare de la tête de la course. Un Néerlandais devant un autre désormais. Et Patrice Kowalski va peut-être pouvoir aussi en profiter à l'épingle du chemin de fer, comme il l'avait fait tout à l'heure. Et c'est fait. Ouais, il passe à l'intérieur. Très belle manœuvre. Oh, c'est Noah Maton. Noah Maton qui s'est accroché avec justement Milan Marczak. Il a voulu en profiter également, Noah Maton, mais ce n'est pas passé. Et ça va faire beaucoup de temps de perdu et ça va peut-être compromettre sa finale. Certainement qu'il sera qualifié, mais il devra peut-être s'élancer de beaucoup plus loin. Lui qui visait très certainement les avant-postes. Noah Maton up the inside of Milan Marczak, over the front and 360 in the air. I think that has ripped the chance for the title away from Noah Maton. He needed to make no errors. He went for a move and Milan Marczak is getting compromised again. Now, and look at his Nassau panel. It's askew to the left-hand side of the kart. He's got to get that into a straight line formation, otherwise it could be a technical flag for Marczak. Oh, one's gone off the circuit, coming out of turn number 4. I thought we were going to have an absolute nightmare, and Noah Maton is out. That is confirmed. I've just seen his kart off of the exit of Chemin de Fer. I think Noah Maton may have thought, now is thinking, I shouldn't have gone for it. I should have waited, bided my time. And the driver currently 3rd in the standings. This is going to hurt big time because he knows that he's got to put no foot wrong in the final if he makes it. That's the key point, because what we've got to remember, Noah Maton has yet to take a win. Patrice Kowalski now gets through on teammate Tristan Kroon. And Tristan Kroon knows that Kowalski's already had 2 heat wins. But what a drama. Noah Maton, I think, has become the first casualty of the X30 Senior 2024 title fight at this late stage. What a shame. Ouais, quel dommage pour Noah Maton qui malheureusement est contraint à l'abandon dans cette manche qualificative. Lui qui a débarqué ici à Mariembourg en 3e position au championnat. Il avait à cœur de réaliser un bon dernier meeting de la saison. Jusqu'ici, c'était plutôt réussi avec des qualifications plutôt bien menées. Et malheureusement ici, cet abandon va vraiment lui faire mal en termes de points au niveau du classement intermédiaire. Et oui, ça se paye cher, ce genre d'accrochage, et on le répète et on le dit souvent dans ces manches qualificatives, il faut absolument éviter ce genre de mésaventure. Ici, malheureusement, Noah Maton n'a pas pu le faire. Et dans l'aventure, Milan Marczak a aussi perdu beaucoup, puisqu'il est désormais en dehors du top 10, il me semble. Ouais, il était en 11e position lors du dernier pointage. C'est vraiment dommage entre ces deux-là. Noah Maton qui a voulu être opportuniste au moment où Patrice Kowalski est passé à l'intérieur. Malheureusement, ce n'est pas passé entre ces deux-là. Patrice Kowalski, justement, dont on parlait il y a quelques instants, eh bien, a pris les commandes de la course en passant devant son équipier Tristan Kroon. Patrice Kowalski qui a l'occasion d'aller chercher une nouvelle victoire dans ces manches qualificatives et qui aura un très bon bilan à l'issue de cette course si tout se passe comme prévu. Derrière, vous le voyez, on a derrière le trio de tête avec C.J. Bennett en 3e position. On a une bagarre pour la 4e place. Et cette fois, c'est Luca Moulard qui passe devant Loritz Sachs, le pilote danois. Et regardez qui revient derrière. Luca Thalmann, le revenant, qui pourrait peut-être passer en 5e position. Non, pas de risque pour le pilote belge dans cette épingle du chemin de fer. Il attend peut-être son heure et notamment cette ligne droite d'arrivée et de départ, toujours propice au dépassement. Yeah, it really has been a game of cat and mouse, and as I said, the first casualty is Noah Maton. What a shame for the 207, but it is a TD kart 1-2, Kowalski, Kuhn, but CJ Bennett has at times showcased his pace to good effect in the 235, and now he's going up against the strength in numbers game, but he's making it work to his advantage. He just got through on Tristan Kroon. Now Patrice Kowalski is looking for a 3rd heat victory. Now I don't know, I'm trying to remember where else he's finished in terms of the remaining heats, but with 3 wins, that's going to put him right up at the sharp end of the field. But Alessandro Tudisca
is effectively the person that is going to put it on pole position. It doesn't matter what happens now. Tudiska could probably finish in the top 10 and it'll be easy goings as long as no one else has 3 wins and a better couple of other results than him. At the moment, Kowalski is looking rather menacing, but I don't think it'd be enough. Ouais, effectivement, on est en train de faire un petit peu les comptes par rapport à ce classement intermédiaire et à cette pole position en vue de la finale. Et c'est vrai que jusqu'à présent, c'est Alessandro Tudiska qui a tiré les marrons du feu. C'est lui qui s'est imposé lors de chacune de ses manches qualificatives. Et forcément, s'il fait un bon résultat dans sa dernière manche, il devrait s'élancer sans trop de problèmes depuis la pole position. Et même si Patrice Kowalski vient s'imposer ici, ce sera peut-être pas suffisant pour aller chercher cette pole. Mais on disait bilan quand même ultra positif pour l'un des rookies de ce peloton. En attendant, C.J. Bennett, vous l'avez vu, est passé devant Tristan Krohn. C.J. Bennett qui a peut-être l'occasion lui aussi d'aller chercher pourquoi pas une victoire. Il reste 1 minute 40 et un tour dans cette manche qualificative et il est très très proche de Patrice Kowalski. L'écart 1 dixième et demi entre ces deux-là, alors que derrière c'est grosse bagarre là entre Lenders notamment. C'est pour la 8e position, 8-9e position. C'est très très chaud. And Milan Marczak's still there. Oui, Milan Marczak qui est dans la bagarre forcément. Mais c'est pour les positions dans le top 10. Never give up. Never give up, you keep on fighting. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit même en français. Keep pushing. Yes. Yeah, good job on the radio, like you hear on the Le Mans WEC highlights. Good job, you know, keep pushing. That's the thing, the mechanics are going to be the biggest hive of activity for these drivers as we head on to our penultimate tour of this penultimate qualifying heat. And C.J. Bennett has got the fire lit in the belly as the Irishman, 55 thousandths behind Patrice Kowalski, who knows that he's got to do something if he can keep the Irishman at bay for the next lap and 3/4. But Tristan Krohn now makes it 2 against 1. C.J. Bennett tries the undercut and Tristan Krohn gets into the side of Bennett inadvertently by looking up the inside through at turn number 4 down to Chemin de Fer. This is now the crunch point. Kowalski, if he gets a third heat win, he's done himself every single favour in the world to get himself at the sharp end of the field as possible. But more to the point, can C.J. Bennett throw a spanner in the works? Kowalski defends through the final right-hander. Up the hill they go. Keep your eyes on the Dane in 4th position. Lorit Saxa, last lap underway. And it was next to nothing, 0.13 between 1st, 2nd and 3rd. Bennett's between a rock and a hard place. And he's the meat in the TD Kart sandwich. There is Saxa. There is also Telman. Moulard's there as well. 6 drivers battling over the penultimate victory in the qualifying heats. And now it's the scramble. Through turn number 4 for the final time. Saxa trying to launch it up the inside of Krohn through turn 5. Did not work. Now into Chemin de Fer. Kowalski is defending and he's basically putting it on the white line, as in the racing line. Bennett's got to try and do something special. Coming out of the final right-hander as Saxa manages to stumble through the curbing. Up the inside, he's over the back. He's over the back of Krohn and he's off. And he's nearly hit the entrance to the pit lane barrier. But out of the final corner, Patrice Kowalski is going to take it, is he? Drag race to the line, 74 thousandths. 74 thousandths and Kowalski takes his 3rd win of the weekend in the qualifying heats. My goodness. Oui, rendez-vous compte, la victoire qui s'est jouée pour 74 millièmes de seconde. Patrice Kowalski devant C.J. Bennett. Le dernier tour a été totalement dingue ici sur le karting des Fagnes de Mariembourg. Tristan Krohn qui finit finalement 3e de cette course devant Lucas Tallmann. Ouais, Lucas Tallmann qui a pu profiter du presque accrochage en toute fin de course. La 5e position pour Luca Moulard devant François Delati, le pilote français. Belle remontée, 13 positions de gagné pour François Delati qui termine 6e devant Loritz Saxe. Milan Marczak qui termine finalement 8e devant Jens Bessart et Julian Kamen.
À la 11e place, on retrouve Koundoroy devant Thomas Van Vliet, Raphaël Lenders, Tayo Vliegen, Joep Muller. Et puis en dehors du top 15, on retrouve Gaëtan de Brabander, Luca Montebello, Sib Paginar, Angelo Melli, Maxel Ezel. Max Storm termine 21e devant Christopher Bingham, Olly Meurs, Quentin Dapoigny, Marit Skurman. Et puis on retrouve Ruby Verlinden parmi les pilotes qui ont abandonné, Noah Maton, Raphaël Do et Rhys Newburn.